יצחק רבין היה ראש ממשלת ישראל ושירת כשגריר ישראל בארצות הברית בשנות ה-70 המוקדמות. I was asked by the president of the state of Israel, President Shazar, to be his representative, the representative of Israel, to convey to the rabbi the congratulations, the blessing of the state of Israel for his 70th birthday. I remember quite vividly this discussion. It started by a question that was put to me by the rabbi when he asked me, aren't you feel alone as the representative of the Jewish state among 120 countries and peoples that are represented in Washington? From this beginning, the rabbi started to deal with the question, Am levadad ishkon, what has kept the people of Israel always, little bit alone, by choice or by outside pressure or rejection. And I believe for 20 minutes, the rabbi tried to explain to me it's by the two forces, Jewish faith, religion, and the adherence of the Jewish people. Lamut al Kiddush Hashem as the main force, and of course, in a way, to prevent assimilation, the negative forces helped us not to be assimilated, the combination of the positive and the negative. Then I don't know how we moved to the question of the saying, a famous saying, Ashrei Aish Asameach Bechelko. What does it mean? If somebody is happy with what he has, there is no force to drive him to achieve more, to do better. The rabbi explained that one has to be happy with what he has, but for the purpose to be better, to do better, to improve. Another subject that the rabbi raised and said to me that his main purpose is to spread, to be active, to send all his disciples to work on Jewish education wherever and whenever it is possible. He then discussed with me what then was not a matter of public knowledge, his efforts to penetrate beyond the Iron Curtain to reach the Jewish communities in the various parts of the Soviet Union. I felt that I met a unique personality, a person that on one hand lives in the world of the Torah, but has got practical sense to the realities of the life everywhere in the world and great sensitivity for the preserving of the Jewish people. יהודה אבנר שירת בצוות האישי של 5 ראשי ממשלה בישראל. בשנת תשל"ז, לאחר פגישה עם הנשיא קרטר, מנחם בגין שלח אותו לדווח לרבי. There's still segments of that meeting that are classified. We were now close to midnight. And I was very tired. But the Rebbe was a sprightly and then he went on, אני אגיד לך מה אני משתדל לעשות. I will tell you what I try to. He said, Rabbi Yehuda, imagine
you're looking at a cupboard. And I tell you, open that cupboard. You open the cupboard. And you see inside a candle. But I tell you, that is not a candle. That is a lump of wax with a piece of string in between. Musai hashavo v'hachut nehofchim lener. When does the wax and the wick become a candle? Ka'asher ato mevi lahova el hachut. When you bring a flame to the wick. Az hashava v'hachut nehofchim lener. Lemor, that is to say, they fulfill the purpose for which they were created. Ze ma she'ani mishtodeh lasos. And that is by the Esha Torah, the fire of Torah. It's 2:10 in the morning, I rise, he escorts me to his door, takes me by the hand, both hands. And I say to him, Ha'im ha'Rebbe hidlik et haner sheli? Has the Rebbe lit my candle? I have given you the match. Only you can light your own candle. When the El Al plane, the first hijack, was hijacked to Algiers, so the story was that that Sharon had to be on this flight, but because the Rebbe stopped him from going, then he was not on that flight. That was the story. He came to say goodbye to the Rebbe, so the Rebbe told him not to go on that plane. So he didn't. He listened to the Rebbe. So that was the story. I mean, I heard it from a various So I said to the Rebbe, I want to ask a question. Is it true that you stopped Sharon from going on that plane that was hijacked? He says, yes, I told her. I said, so naturally the second question was, so why didn't you stop the plane altogether? So the Rebbe says, do you really think that I knew that they'll hijack the plane? I didn't know that they'll hijack the plane. Sharon came to say goodbye to me, so I told him not to go. Why I told him? Well, I don't. So for me, this was a great... Rabbi, I would like to present this to you on behalf of all the outstanding work that you've done. Also, to say happy birthday. We took it forward to Congress to make certain that the nation knew of your outstanding work. I worked very closely with Rabbi Jake Goldstein. So it's a pleasure to be here with you and wish you many, many more years of leadership. Thank you very much, and you are assured by God Almighty that He will bless you and your private and the patients, and especially your activities for the benefit of many Jews and non-Jews, and to do all these things in good health and in good spirit, and in the manner that it is going on and on, with big additions from time to time. Thank you so much. That's a double portion of God Almighty's blessing. Thank you. Ich habe gesagt, Frau Rabbi, Sie haben mir das gesagt, mich. Daily News. Huh? That's what I became in the Daily News. From the Daily News. Daily News. That God Almighty bless you. To have good news and daily. Not be satisfied, but once a year, 12 times a year, that is the daily news. Thank you very much. God Almighty bless you. So ich kann nicht drücken auf Mashiach gekommen. Aber zurück bei der Idee Achrona, bei der Idee Rishona,
בעמוד הראשון, ברכה והצלחה. שזה דין תחלנות, אבל בעמוד הראשון. The New York Times magazine. Bless you. To write all the timely news and don't forget about Mashiach. In San Francisco. In Francisco. Yes, thank you. What should I tell the world? That the coming Mashiach is prepared to come, and the world must finish all the preparations as soon as possible. You will. The message you have for the whole world about the Mashiach. She was printed in all the press of all the countries. The Mashiach is ready to come now. It is only from our part to do something additional in the realm of goodness and kindness. So people should be doing goodness and kindness for him to come. At least a little more than Mashiach will come immediately. That's a gift to charity. The double portion. I became the ambassador, Israel's ambassador to the United Nations in 1984. And shortly afterwards, I had a visit in my office. I got a knock on the door, and there is a young gentleman who wants to see you. And he says he knows you. And in he comes, and this is a strapping chassid, with a beard, this. And I said, do I know you? He says, you don't know me. Bibi, this is Shmaya. Now, so he doesn't say anything to you. Shmaya was a member of kibbutz of Mapam, Shomer Tzayir. And he'd been a very fine soldier of mine in the unit that I served in the army, and I was his commander, and I hadn't seen him for a few years, as you can see. And he said, well, you see, I've become a Lubavitcher, and the Rebbe wants to see you. I said, the Rebbe wants to see me. Okay, let's go see him. And I said, it's not so simple. We have to go to see him. And this was the eve of Simchat Torah. So he said, we'll go tonight. I said, okay, 7, 8 o'clock? He said, no, 12 o'clock I'll pick you up. Midnight. All right, he picked me up. We came to that famous address, a replica of a house we have near Ben Gurion Airport. No, that's... and right next to it is a hall. It was about this size, smaller, I think. And I walk in. How many people are there? 1,000 people here? First of all, thank you all for coming. I appreciate that very much. Thank you. Now, see, the difference between you and CHABAD is they perform miracles, because they had about 4,000 people in a place like this. Now, how did they accomplish this miracle? They accomplished it by having hills and valleys of Hasidim, because they packed, it's not clear to me what the structure was, but they had boxes or things, anyway, full. And in this human sea, I somehow was taken by Shmaya, brought to a stage. The stage was tiny. It was about the size of my outstretched arms. And there's a small Sefer Torah facing the wall. And Shmaya says, wait here. I said, here? Wait here. So, sit down on the stage. And suddenly a door opens and shuts. You can't see anyone there, because the Rebbe he was a man of enormous stature, but not of great height. And you saw the sea parting, like the Red Sea movement, and the Rebbe came up and went to the Sefer Torah. He started to read with his back to the crowd.
And Shmuley says to me at that point, he says, now. I said, now what? He said, go to the Rebbe now. I said, Shmuley, he's reading the Torah. He says, go to the Rebbe now. The soldier giving the commander the orders. Life has its reversals. And I thought, well, you know, this is not Rome, but in Lubavitch land, do as... So I came to the Rebbe, and I try to get his attention, but I'm not successful, so I tap him on the shoulder. And he looks like this to the side, and I said, in English, I said, Rebbe, I came to see you. And he said, just to see, not to talk? And then we started talking. He talked in Hebrew. He switched to Hebrew. Perfect Hebrew. With a certain Ashkenazi accent, but perfect Hebrew. And we spoke for about 5 minutes, 10 minutes, and the Hasidim are getting very restless. 15 minutes, 20 minutes, and there's a buzz, a hum that begins to rise. 30 minutes, 35 minutes, I think my physical safety is now in jeopardy. And after 40 minutes, he stopped. He said what he wanted to say. And he turned to the audience, and with his hands started to get the Hasidim to sing and dance. And then something happened I'll never forget till the end of my life. The Rebbe and his brother-in-law, I think they were both approaching 80 at the time, or maybe in their mid-70s, they took a Sefer Torah, the Torah school, and they went into the center of this hall, surrounded by all the Hasidim, and there was a light that shone from the ceiling and bathed them in a pool of light. And I see these two old bearded Jews dancing in a circle of light with the Torah. And I felt the strength of generations, the power of our traditions, our faith, our people. And now I'll tell you what the Rebbe told me. He said many things, but he said one big thing. He said, you will go into a house of lies. That's how he called a particular institution. He said, remember that in a hall of perfect darkness, totally dark, if you light one small candle, its light will be seen from afar. Or yakarot, its precious light will be seen by everyone. He said, your job, he didn't say job, shlichus, your mission is to light a candle for truth and for the Jewish people. And that's what I've tried to do ever since. Eli, you've been doing all
בכלל ולתשיע. באתי לבקש את זה בכל העניינים. גם האישיים, גם הלאומיים. בזמן שישראל לאחרונה ניתצו כמה עניינים. פתחו כמה. מה שרואה עוד, וגם משהו שעדיין משיח ליבו. אז הייתה מה שהוא ומה ידיעתו. ועושים. הכנראה שהיא מספיק, כאילו שהיום כבר כמה שעות בגיל עדיין ליבו. אבל יש עוד כמה שעות, אבל יש להשתדל גם היום. ובשורות טובות. יש שמחה וטוב ליבו. כדי שחסידים מקפידים שכל מנוי ומת שמחה. בשורות טובות, הצלחה רבה. אני אנסה להגיד לך משהו שחורג מהרעיון לערב או למחר. כשאני באתי הנה לאום, כשגריר באום לפני הרבה שנים, זמן קצר לאחר מכן, נפגשתי עם הרבי מליובביץ, זה היה ערב שמחת תורה. הוא ביקש לדבר איתי, היו אלפי חסידים באולם. הוא ביקש להתחיל לדבר איתי, בעברית. דיבר איתי 5 דקות, 10 דקות, 20 דקות. החסידים כבר רכשו אחריו, מי זה לוקח את הרב מהם? דיבר איתי 40 דקות, אני זוכר. אתה יודע מה הוא אמר לי? זה מה שהוא אמר לי אז, ב-1984. הוא אמר לי, אתה הולך לאום, יש שם אולם שבו יש שקר נצחי, חושך ואפלה. זכור, כשאתה מדליק נר אחד של אמת, באפלה הגדולה ביותר, החושך מגורש. הדלק נר של אמת. אני ניסיתי מאז, לא רק פה, בכל מקום, להדליק נר של אמת. את החושך, את האפלה, את השקר של הכחשת השואה, יש רק דרך אחת לגרש. זה לעמוד ולהציג את האמת בצורה מנומקת, בצורה משכנעת, בצורה אמיצה. והדבר הזה, תאמין לי, יותר חשוב ממהדורת ערב אחת. זה דבר שמתמשך. הגיע הזמן לעשות זאת ולחזור על זה ולחזור על זה ולחזור על זה שוב. את החושך. לפני כשנה מצלצל אליי בוקר אחד איזה בחור, אומר לי שהוא רוצה לכתוב באגרות קודש. פותח, היה לו מכתב מוכן, ואני רואה ככה לפי התגובות פנים שלו שהוא לא כל כך מרוצה מהתשובה. אני אומר לו, תן לי רגע לראות. אני מסתכל על התשובה וככה די חשכו עיניי. אני מסתכל, אני רואה שם שהרבי מדבר שם על איזה לוויה ועל כל מיני עניינים ככה לא נעימים. טוב, אני שואל אותו, במה מדובר אצלך? מה העניין? אז אומר לי, תראה, אשתי, התחתנתי איתה לפני חודש. בחודש לפני החתונה גילו אצלה את המחלה. מאז יש לנו סיוט כבר חודשיים שאנחנו לא ישנים בלילה ואנחנו רק מחפשים בכל אתרי האינטרנט מה עושים, כאילו איך יוצאים מזה ומה קורה. בינתיים עשינו אצל כמה רופאים הכי מומחים בארץ, עשינו בדיקות וכל רופא אמר את אותו דבר. אתם בצרה, יש לכם פה עסק עם איזה כמה שנים עד שבאמת אפשר יהיה אולי לצאת מזה. הם היו בצרות צרורות, והוא רואה את המכתב הזה, והוא כנראה מבין מה זה מכתב של הרבי, מבין שדברי הנביא זה אמת לאמיתה ממש, והוא התחיל לבכות. ואני מסתכל במכתב, ואני מחפש מקום, משהו, איזשהו סימן שאפשר ככה להתעודד ממנו. ואני רואה שם איזשהו פסוק שהרבי מנחם את אותו אחד, ואומר בילה המוות לנצח. ואמרתי לו, תשמע, בוא נעשה התוועדות, הרי הדברים פה מדובר באישה שהיא חיה, ברוך השם, והכל, והתוועדות תמיד פועלת, וניסיתי לשכנע אותו להתוועדות, ניסיתי לשכנע אותו לכל מיני דברים, ואני רואה שהוא לא תפס, הוא לא... הפיתוח שלה היה אמור להיות ביום שני. יום ראשון אני מסתובב בשכונה, ואני רואה חנות חדשה שאף פעם לא ניגשתי אליה. נכנס לחנות, שלום עליכם, אני שליח של הרבי מלך המשיח פה בשכונה. היא אומרת לי, המוכרת שם, רבי מלך המשיח? יש לי סיפור על הרבי מלך המשיח.
מה הסיפור? אני לפני כ-20 ומשהו שנה הייתי רווקה כבר בגיל מתקדם, וחברה שלי, הייתי גרה בברוקלין, חברה שלי אמרה לי שצריך לגשת לאדמו"ר, למי יש פה אדם צדיק שהוא מברך והכל מתקיים. טוב, אני עומדת בתור, מגיעה לרבי, באה לבקש ברכה, ואופ, אני כבר בחוץ. ואני שומעת שהרבי אומר רפואה שלמה. טוב, כנראה הרבי לא ידע, לא הבין, אני ככה לא יודעת מה לעשות, יוצאת מן התור, וחברה שאמרה לי, תגיעי שבוע הבא, ושאת מגיעה לרבי, תגידי לו שאת צריכה ברכה לזיווג. טוב, אני מגיעה לרבי ביום ראשון הבא, וממש ניגשת, רבי, אני צריכה זיווג. והרבי כאילו לא שומע ונותן לי דולר, ואומר זה לרפואה שלמה, ונותן לי עוד דולר, ואומר זה למי שצריך כמוך, תתני. וככה אני יוצאת, והבנתי שיכול להיות אולי הרבי לא שמע, אולי הרבי לא הבין, בסדר. אחרי חודשיים אני מרגישה לא טוב, ואז אני הולכת לבית רפואה שם, ועושים לי בדיקה, והרופא יושב איתי בחדר ואומר לי בשורות לא הכי טובות בעולם. אפילו אני אגיד לך משהו, יש לך את המחלה בצורה מאוד מאוד קשה. טוב, תביאי ידיד, כבר השבוע צריכה צריך לנתח אותך. טוב, היא נכנסת, באמצע הניתוח, מגיע לאותו ידיד ואומר לו, אני צריך לספר לך משהו, אנחנו פתחנו שם, ניסינו להוציא מה שזה, פתאום הלב שלה הפסיק לפעום. לקחנו החלטה לסגור אותה ולהמשיך ככה. אין לה הרבה זמן, תנעים לה את החיים כמה שאתה יכול. שלח אותה אחרי ההתאוששות לארץ ישראל, היא הייתה בקברי צדיקים וכו'. חזרה לשם אחרי 3 חודשים לביקורת, הרופא רואה אותה, נדהם. איך את מרגישה טוב? מה זאת אומרת טוב? איך אפשר להרגיש טוב? אם יש לך את ה... היא אומרת לו, אני מרגישה טוב, ברוך השם, הכל היה בסדר. אז הוא אומר, תביא את הידיד הזה. מביאה את הידיד. אני רוצה לדבר איתכם, אני הרי לא עשיתי את הניתוח, מה היה פה? מסתכל, מצלם, רואה שאין לה שום דבר. ואז היא גילתה בעצם למפרע שהברכה של הרבי בעניין של הרפואה פשוט עשתה על הנס. ככה היא מספרת לי אותה אישה. ואני אומר, רגע, יש לי פה את החבר'ה האלה, את הזוג הזה, והרבי אמר לך שצריך לתת את הדולר הזה. טוב, אני מתקשר לחבר'ה, בואו מהר, יש פה דולר לברכה, תקחי את זה מחר לניתוח. הם בתוך רבע שעה מגיעים, היה יום ראשון, יום שני הניתוח, טוב, לוקחים את הדולר, בא, הוא מצלצל עליי בלילה אחרי שהסתיים הניתוח, אומר, נראה שהניתוח עבר בהצלחה, היא בהתאוששות, נדבר עוד שבועיים אחרי שיצאו התשובות. תוך שבועיים, מתקשר, מאוד נרגש, אומר לי, אני חייב לדבר איתך. מה קרה? הוזמנו אל הרופא המנתח, הוא הראה לנו את הביופסיות, את כל הבדיקות שעשו, והוא אומר לנו, תראו, זה מה שהכנתי לכם לטיפולים לשנה הקרובה. קורא את הדף, הוא אומר, אתם לא צריכים את זה. אתם מקרה נדיר, שכל ההבחנות הקודמות שהיו, פשוט, הם היו כנראה מוטעות בגלל איזושהי סיבה נדירה שקורה אחת לאיזה כמה אלפים.